자, 근데 마지막에 뭔가가 들리는 것입니다. It was his father. 자, 아빠의 목소리였습니다. Jeremy, 제러미, Jeremy, 제러미, get out here. 자, 나와라. The game's not over yet. 경기가 끝나지 않았다. The game's not over here. Get out here. 경기 끝났으니까 빨리 나와라. So he's just thinking, oh, my dad's just trying to be nice. And so he picks himself up off the seat and he walks out into the diamond. 아, 아빠가 나를 위로하려는가 보다. 그리고는 이제 그 경기장으로 다시 나갔습니다. As he started to walk up the stairs and out of the bullpen onto the diamond, he noticed that it wasn't just his father, but it was actually his mother, his sister, his cousins, his grandparents. It was his uncles and aunts. It was his whole family. 아빠만 있으라고 기대하고 나갔는데 가보니까 엄마도 있고 삼촌도 있고 할아버지도 있고 사촌도 있고 경기장이 가득한 것입니다. And they weren't just standing there, they were actually taking the field. You could see them running to the corner, left field, right field, third base, first base, second base. They were actually getting out on the diamond. 근데 그래서 가족들이 어떻게 서 있는 거냐면 그냥 나가 서 있는 게 아니라 1루에도 있고 2루에도 있고 3루에도 있고 외에도 나가서 경기하는 것처럼 쫙 서 있는 곳입니다. His father was standing right in front of him on top of the pitcher's mound. 그리고 아버지가 이제 투수석에 딱 섰습니다. Jeremy, 제러미, get up. 일어나. The game's not over yet. 게임 아직 끝난 거 아니야. Pick up your bat, just like I taught you. 내가 가르쳐준 대로 야구 한번 들어라. Jeremy didn't understand really what was going on, but he did as he was told. He went to his bat, went to his spot, picked it up. 자, 이제 제러미는 뭐 어떤 일이 일어나는지 모르지만 어쨌든 야구 한번 들고 섰습니다. Jeremy, get ready. I'm about to pitch to you. 자, 준비됐지? 내가 이제 공 던질 거야. The game's not over yet. 게임은 아직 끝나지 않았어. Now hold your bat, just like I taught you. 내가 가르쳐준 대로 방망이 똑바로 잘 잡아. So his dad winds up, and generously he offers up a pitch. 자, 이제 아빠가 이제 공을 들고 제러미가 잘 칠 수 있도록 부드럽게 공을 던졌어요. And Jeremy is just going through the motions as he knows how, and he swings at that first pitch. 자, 이제 공이 오니까 배우들은 이제 스윙이 어딨습니다. It was kind of a half swing, and so he didn't hit it. 자, 근데 공을 맞추지 못했습니다. His uncle Arnie behind him, strike one. 자, 뒤에 삼촌이 스트라이크 원 외쳤습니다. The ball goes back to the pitcher, and his dad offers up yet another generous. 자, 이제 공은 아빠한테 다시 갖고 아버지가 두 번째 공을 던집니다. Swing, miss, strike two. 또 공을 놓쳤습니다. 스트라이크 추가됐습니다. After strike two, they stopped keeping count. 자, 이제 두 스트라이크 이후에는 더 이상 쉬지 않았습니다. Dad was pitching generously to his son so that he could get a hit. 아빠는 아들이 공을 칠 수 있을 때까지 공을 던져주었습니다. They went to the third pitch, the fourth pitch, the fifth pitch. 세 번, 네 번, 다섯 번. Poor Jeremy just couldn't get it right. 근데 이 제레미가 공을 맞히지 못하는 겁니다. Finally, after the 15th pitch, 15번을 던지는 후에 number 16 came at him, 16번째 공이 왔습니다. and Jeremy was so determined to hit this ball, he gave everything he had once again, and he swung his whole body into that pitch. 자, 이제 모든 힘을 다해서 공을 보고 휘둘렀습니다. And finally, after all that time, the ball connected with batters called the sweet spot of the bat. 자, 그런데 그 16번째 공이 강타자들이 치면 쫙 나가서 떨어지는 그곳에 떨어지게 된 And the 것입니다. ball went flying into left field. 자, 왼쪽으로 쫙 날아갔습니다. Jeremy didn't know what just happened. He couldn't believe it. He'd never hit a ball before, so he's just looking at it. 제레미는 이제까지 그렇게 해본 적이 없기 때문에 공을 쫙 쳐다보고 있었습니다. And his dad says, Jeremy, run! 자, 제레미 얼른 쫙! And instinctively he said, okay, okay, okay. And he starts running and he starts pedaling to first base. 자, 그런데 1루를 향해 뛰었습니다. And there, of course, his cousin was in left field, got the ball, fielded it. 자, 이제 그 사촌이 공을 잡고 이제 1루를 향해 던졌습니다. And threw it to first base. 자, 1루를 향해 던졌습니다. But in all the excitement, Jeremy had so much energy, he was so excited, was already rounding first base and going to second. 자, 근데 제레미는 1루를 벌써 지나서 2루를 향해 뛰고 있었어요. So the ball is now at first base. 자, 공이 이제 1루에 있습니다. His mom was at first base. 엄마가 이제 1루에 있는데. And then his mom looks and turns to right field, and with all that she had, she threw her shoulder out into right field. 자, 근데 엄마가 공을 2루에 던지지 않고 외야로 던지는 것입니다. 오른쪽. And Jeremy at this point is now rounding second base. 자, 이제 2루를 돌았습니다. The ball now in right field is coming to second base. 자, 이제 외야에 있던 공이 다시 2루로 왔습니다. It was at this point that Jeremy had a hunch. He started to realize maybe they're doing this on purpose. 아, 뭐 특별한 이유 때문에 저렇게 하는가 눈치를 채기 시작했어요. And so he thought, okay, maybe I'm just going to slow down. 아, 그러면 내가 좀 천천히 뛰어야 돼. With the ball on its way rolling to second, his dad screamed to him, "Go home! Go home! Go home!" 아빠한테 소리쳤습니다. 홈으로 들어와! 들어와! Jeremy throws off his helmet. He's never been to home base. 아, 한 번도 홈베이스를 밟아본 적이 He 없다. rounds third base and he's just pedaling as fast as his little feet will take him. 자, 그래서 카메라를 들어서 이제 홈을 향해서 뛰어가기 And 시작했어요. he's running and running and running with all his might, getting to home base. The ball is somewhere far beyond home base. 자, 근데 홈으로 뛰어들어올 때 공은
어디 있는지 모르게 쫙 딴 데로 가버렸어요. And he slides triumphantly into home base. 자, 그리고 이제 일루를 홈을 향해서 슬라이딩해서 들어왔어요. And there he was met by his father. 그리고 거기서 아빠를 만났습니다. His father gave him a huge hug, embraced him. 아빠가 이 아들을 끌어안았습니다. And he said the two most important words that he'd ever hear in the rest of his life. 그리고 아빠가 인생에 있어서 가장 중요한 얘기를 해줬습니다. He said, Jeremy, you're safe. 제레미, 너는 세이야. There's a conspiracy of grace out there. 여기는 조작된 은혜가 있습니다. 계획된 은혜가 있는 것입니다. Out there in heaven where the Creator and our Savior live, there's a conspiracy. 하늘에 이 하나님과 천사들이 우리를 위해서 계획하고 있는 것이 있어요. There's a plan that they thought of a long time ago that they wanted to make us safe. 오래전에 오늘 여러분과 저를 세이프하기 위해서, 구원하기 위해서 계획이 준비되어 있어요. And no matter how many times we fail and no matter how many times we fall, there's always a way home. 우리가 아무리 잘못하고 쓰러진다 할지라도 오늘 우리를 위해서 하늘은 구원을 준비하고 있다는 것입니다. Today's message, 오늘 제가 여러분들에게 드리는 기별은 it was very long, I know, but it's very simple. 좀 길지만 단순합니다. There's nothing we can ever do to make God love us any less. 여러분들이 어떤 일을 할지라도 하나님의 사랑을 결코 감소시킬 수 없다는 것입니다. There's a plan involved. 하나님이 여러분들을 사랑하시는 그 계획을 이미 세워 놓으셨기 때문에 그렇습니다. And so lastly, the invitation still stands. It's been open for years. It's still open today. Do you wish to be well? 제 이 초청은 여러분들에게 여전히 유효합니다. 여러분 낫기를 원하십니까? I hope our answer is all yes. 우리 모두 대답이 네! 라고 대답하기를 간절히 소원합니다. 감사합니다.